channel, and yeah, I'm back with a new video. And today is little different video. I've been posting lots of London videos because I recently had a trip to London and I was excited sharing all the things with you guys. But yeah, today the video is something different and it's all about makeup. So basically I received this Calabar newly launched product through mail, so I'm gonna unpack this box, the goodie box from Calabar, and I'm gonna create a makeup look with all the newly launched Calabar products. So yeah, let's get started. And yeah, wait for the look because I guess I'm gonna experiment for the first time with a different look because I've never tried this product. So yeah, even I am excited for the look, like how does it turn out to be at the end. So to know what it turns out to be end, please do watch this video. And please don't forget to like my videos. Please click on the thumbs up button, that is like my video. I would be the happiest to know that you guys like my video and follow my videos. And don't forget to subscribe to my channel. Subscription button is just down below here. Don't forget to subscribe, and yeah, you guys can click on that bell button so that you guys would be notified whenever I'm up with a new video, so that any new uploads and you are directly notified. Starting with the video. Yeah, ready with my hair tied up, and I'm unboxing the newly launched Calabar products. So this is the box and it is a cute box. Okay, I'm holding it wrong way. So it is this cute box and I love it. So it is Calabar, and I'm gonna open this. Oh wow, so there are a few of the products that can actually create a look. So they have the base. They have given me the Calabar base that I'm gonna use. They have eyeshadows, two different eyeshadows. So yeah, they have mascara. They have gifted me lipsticks. There are two more lipsticks. This is liner, which is again a liquid liner, I guess. So I'm gonna love this, to be very frank, because as you guys know, like you know, while doing liner, it is a pencil kind of thing. Not even pencil, I can call, you know, a little narrow brush. So I have liner, if you can see. मैं आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स के नाम भी मेंशन करूँगी नीचे, सो आप लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं होगी. दिस इज़ कॉन्ट्योरिंग एंड हाईलाइटिंग किट फ्रॉम कलाबार. सो या एंड या काजल है, आई शेडो है, lipsticks है. So this is a combined look package, newly launched products, and I'm gonna use this. And yeah, let's start. Starting with my look, I am gonna पहले मैं प्राइमर लगाऊंगी. So प्राइमर, जैसे आप लोगों को पता है, मैं बहुत कम लगाती हूँ. So मैं अपने हाथों में थोड़ा प्राइमर लेती हूँ and I just wipe it all through my face. To be very frank, my skin type is oily skin, so primer and stuff, I guess आप लोगों को according to your skin type use करना चाहिए. So I don't really prefer sharing the primers. Yeah. So अब हम base से start करेंगे. So I'm using this base. So all the products are Calabar. This is एंड आज फॉर अ चेंज मैं हैंड से अपना बेस डैप करने वाली हूँ. नॉट गोना यूज़ द ब्रश. ऑफ लेटली मैंने दो तीन बार से ये ट्राई किया, यू नो, कि विथ योर हैंड ऑल्सो द बेस सेटल्स लाइक रियली अमेजिंग. सो आज मैं दिस इज़ लिटिल डिफरेंट विद दिस मेकअप लुक, दैट आज मैं बेस अपने हैंड से डैप करके यूज़ करने वाली हूँ. सो आई एम गोना यूज़ माई हैंड्स.
So after the base, I'm gonna take the powder and मैं अपने बेस को सेट करने वाली हूँ. So I'm using the setting powder. So the third thing, I'm gonna use a Color Bar eyebrow highlighter pencil. मैं इस पेंसिल से अपने आईब्रोज को हाईलाइट करके थोड़ा स्मॉच करूँगी, और मैं इस बार ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, तो इट्स गोना बी लाइट ब्राउन. या सो मेरी आईब्रोज हाईलाइट हो चुकी है, एंड मैंने कलर बार का आईब्रो हाइलाइटर यूज़ किया था. सो द नेक्स्ट आई एम गोना यूज इज आई शैडो. सो आफ्टर आईब्रो हाइलाइटर आई एम गोना डू इज़ आई शैडो, एंड मैं दोनों ही यूज़ करने वाली हूँ, दोनों न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट में से. सो फर्स्ट लेट्स सी कौन सा प्रोडक्ट है, लाइक व्हाट कलर इट इज़. सो इट इज़ दिस कलर. फर्स्ट इज लिटिल शिमरी कलर, गोल्डन में है, and it is 001, and second one is 003. So first one I'm gonna use is Fun House, this one, and then next I'm gonna use मैं highlight करूँगी 003, that is Light My Fire, the name is. So yeah, these are the Color Bar Carnival eyeshadow. So let's start. So first मैं ये शिमरी वन यूज़ कर रही हूँ, द शिमर कलर, एंड मैं इसे पूरे अपने आईलिड पे यूज़ करने वाली हूँ. I'm gonna use it to highlight my inner corners as well. The same color. So you guys make sure. एंड अब मैं ये सेकेंड वन लाइट ऑन फायर यूज़ करने वाली हूँ, एंड मैं इसको आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी. सो लेट्स सी. ओके, सो आई सजेस्ट, ये बहुत डार्क है तो आपको थोड़ा लाइटर वर्जन लेना चाहिए. यूज़ द लाइटर वर्जन. ओके, सो आई गेस दिस इज़ द आउटकम. मैंने पिंक वाला आउटर कॉर्नर्स पे लगाया है, एंड द शिमरी वन इन द इनर कॉर्नर्स. सो आई एम गोना यूज़ इट द सिमिलर वे फॉर दिस आई एज वेल. These were the best eyeshadows I could use, and the best mascara. So the 10 on 10 for this mascara. I love when my eyelashes look big after the mascara, and I love putting mascara. And the next I'm trying is, my next use कर रही हूँ is brown Color Bar pencil, eye liner pencil. So I'm using that.
सो मैंने ये ब्राउन आई पेंसिल से मेरी लाइनर किया है एंड इट इज़ बैंग ऑन. So I'm gonna try putting this underneath my eye as well. So a very light version of this, to be really frank. ओके, सो मैंने ये ब्राउन पेंसिल अंडरनीथ माई आई भी यूज़ की है एंड आई हैव यूज्ड एज अ लाइनर एज वेल एंड आई गेस ब्राउन blends in like and how, so you guys can use black as well because I guess मेरे next look में I'm gonna try black. So I suggest you guys कि जो आप लोगों को अच्छा लगे you can buy this, but as of now I'm loving this look. I'm loving my eye makeup for the first time I've done and yeah, I'm loving it. So the next I'm gonna use this Color Bar blush on. Okay, so I didn't contour and highlight, so I have to do that. So I'm gonna use the contouring and highlighting from Color Bar and ouch, oh sorry. So I'm gonna use my brush to contour and highlight. So my contouring is done. Now I'm gonna do is use highlighter, and I'm gonna use my hands for the highlighter. I'm gonna highlight my cheekbones. And now I'm gonna use this blush on, which is again with Color Bar. So, and I love their nude pinky blush on. Okay, so I guess I'm ready with my look. The last thing जो मैं try करूँगी is their nude lipstick. And to be really frank, I loved this new color of Color Bar lipstick. Okay, I guess you can see. And the number is 11. Kiss Proof lipsticks from Color Bar. And they have this nude color. So I'm gonna try this today. OMG, it is by far the sexiest color from Color Bar. And I guess I'm wearing the perfect t-shirt color for this look. Oh, so my Color Bar makeup is done. So my Color Bar makeup is done,
I used all the products given by Calabar and I love it. Guys, this is using least of the products and creating this look. You guys can see my eyeshadow, my liner, everything is just bang on. And for this lipstick I'm gonna give 100 on 100. The color is bang on, the smoothness of the lipstick is wow, and I feel it's gonna last for long because it's matte. So yeah, all the products, thank you Calabar for these products. And yeah,